so glad that all of us are here together in this wonderful, pandemic yet online series here. I'm so glad to see all of you are, having positivity all around us. So in the next 6 months, we have 6 series sessions on legal issues, different topics. Each speaker will speak about different speaks. So number Varumun Kapom Aramikirthukku Munnadi, I just want to know in the chat, if you can, those who do not understand Tamil, please raise your hand, or not raise your hand, at least say me, me, me. I just want to know how many of you do not understand Tamil, so that the Tanglish la mix panni, if we speak, you should understand or you should not understand. So are there anyone here who doesn't understand Tamil? Please type in the chat quickly and tell me, so that I'll be able to spend the next 1 hour productively, either completely in English or in Tanglish. Yaravudhu koi bhi Tamil nahi janta? Okay. I take it that most of you or all of you understand. Okay, I get Mohan and Sen Bhaskar meaning Tanglish, definitely maintain manla. Anyone who doesn't understand Tamil or Tanglish, please raise your hand or speak up now, or hold your peace for the next 1 hour. Thank you. So welcome one and all. I once again invites you. Next 1 hour, we were going to just talk about a few important aspects of why do you need a legal audit? Do you need a lawyer? Prachana vandadhan lawyer kitta ponuma illati lawyer illama நம்ம வீட்லயே பாத்துக்கலாமா? இதுதான் ஷார்ட்டா போணுமா வாணாமா? So if we are to actually look at the next few 1 hour, எப்படின்னா வருமுன் காப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு திருக்குறளை படிச்சிடலாம், அதுக்கப்புறம் உள்ள போகலாம். எதிராத காக்கும் அறிவினார் இல்லை, அதிர வருவதோர் நோய். அப்படின்னா a person who actually knows that there is a problem supposed to come, or if there is a calamity which is supposed to come, we can avoid it by foreseeing it. How do you foresee it? We are all not Nostradamus. Of course, Varumun Kapomoda whole idea way, Prachana Varthukku munnadiye we should actually take precautions and be careful. அது எப்படி பண்ணலாம், ஏது பண்ணலாம், என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் தான் வருமுன் காப்போம் சீரீஸ். இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஜெனரல் லா அண்ட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் இன்டான்ஜிபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், நம்ம உடம்புக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா, we all take care of our body by having good food. வீட்டை டெய்லி சுத்தம் பண்றோம், பெருக்கி முழுகிறோம், ரெகுலரா வாக்கிங் போய் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்றோம். தட் இஸ் ஃபார் த மைண்ட் அண்ட் பாடி. நோயற்ற வாழ்வே குறியற்ற செல்வம். ஆனா பிசிக்கல் அசெட்ஸ் நம்ம இருந்தாலும் அதுக்கு மொபைலுக்கு கவர் போடுறோம், அதுக்கு ஒரு ஸ்கிராட்ச் கார்டு போடுவீங்க. கொரோனா வந்தாலும் கபசுர குடிநீர்லாம் குடிப்போமே தவிர, இன்சூரன்ஸ் காருக்கு, வீட்டுக்கு, ப்ராப்பர்ட்டிக்கு, மரைனுக்கு, எம்ப்ளாயர், கார், பைக் எல்லாத்துக்கும் பெட் இன்சூரன்ஸ் கூட கொடுக்குறாங்களா. if you have a pet, you can cover your pet by insurance also. But you should all understand once and for all, இவ்வளோ இன்சூரன்ஸ் நம்ம எடுத்தாலும் கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்கு நம்ம லீகல் அசிஸ்டன்ஸ் பண்றோமா? What are the compliances you need to do? Whether you need to have a budget, இல்ல எனக்கு இப்போ பட்ஜெட் இல்லை, நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன், பெனல்டி போட்ட அப்புறம் நான் கம்ப்ளை பண்ணிக்கிறேன், இல்லாட்டி ஃபைன் போட்ட அப்புறம் நான் கம்ப்ளை பண்ணிக்கிறேன். திஸ் இஸ் ஜென்ரலி லீகல் கம்ப்ளைன்ஸ்னு வந்தனா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு பேமெண்ட் கட்டலன்னு சொன்னப்புறம் கட்டுறதுன்றதெல்லாம் அந்த காலம். ஸோ வாட் ஆர் த லாஸ்? நம்மளுக்கு தெரிகிற லா எல்லாம், நானும் ஒரு லாயர் தான், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10-15 லா தான் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஆல் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அந்த மெடிசன்ல வர மாதிரி ஃபார் ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட், பிரெயின் ஸ்பெஷலிஸ்ட், போன் ஸ்பெஷலிஸ்ட், ENT ஸ்பெஷலிஸ்ட்ன்ற மாதிரி there are 1248 laws in India. And 1248 laws in India குள்ள ஒரு 10,000 நோட்டிபிகேஷன் இருக்கும்.
You need to have registration, permit, licenses. You can go and ask any lawyer. Not everyone knows all laws. You need to find a specialist for each law. Of course, if any one lawyer says that I know jack of all trades and guesstimate, it's like a general physician who will say, உங்களுக்கு ஜுரம் வந்தனா ஒரு சகல லோக நிவாரணம்னு ஒரு மாத்திரை போட்டு கொடுத்துருவாங்க, போய் பாருங்க, மாத்திரை ஒர்க் ஆச்சுன்னா அப்புறம் 2 நாள் கழிச்சு வரன்றது வேற. பட் இஃப் யூ ஹேவ் அ ஹார்ட் ப்ராப்ளம், யூ கேனாட் கோ டு அ போன் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அந்த மாதிரி 1248 லாஸ்ல எல்லா லாவும் தெரிஞ்ச லாயர்ன்றது யாருக்கும் கிடையாது. I mean, if I say or if you believe that Bharat knows, it's a absolute absurdity. But generally, if one needs to start a business, one needs to, if you are an SME or if you are a startup or if you are a company, mid-level company, large-level company, or a LLC or a IPO upon a public limited company, broad laws, அதாவது ஜெனரிக்கா அட்லீஸ்ட் டிக் பண்ண வேண்டிய லாஸ்ன்னு பார்க்க போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனியை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் as a company or a partnership firm or a sole proprietary firm. நெக்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டி வாங்கணும், அப்புறம் ஆதார் கார்டு வாங்கணும், அதாவது உத்தியோக ஆதார் கார்டு. அப்புறம் இஃப் யூ ஆர் இன் டு ஃபுட் பிசினஸ் FSSAI எல்லாம் வரும். பேக்கேஜிங் இருந்ததுன்னா பேக்கேஜிங் லாஸும் வரும். இன்ஃபேக்ட் வி ஆர் advising a furniture company which is called Stanley, based in Bangalore, and they don't pack their furniture. If you go to the store, they have furniture in display. Adhe eppadi packaging panna mudiyum? Still, there are some states in which they are insisting that furniture should have a tag. The tag should have a MRP, and you should have the length and breadth and the height of the furniture mentioned on the tag. So in the packaging laws is a very tricky law. If you are into physical products, you need to know packaging law thoroughly and labeling law thoroughly. If you are also exporting or importing, you need import-export code from the customs. Shop or retail kada, vaniga kada, departmental store, or if you have any kind of a store, then you need to have a shop and establishment act. And even if you are running an office, you need to have fire and pollution control as well. If you are in the fintech sector, அதாவது the financial technology solutions, then you need to have industry-specific regulations either from the RBI or from the IRDAI, which is insurance-related sectors as well. Legal audit, அதாவது இவ்வளோ ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு, இவ்வளோ ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் எப்படி தெரியும் சார் என்னோட ஆஃபீஸ்ல? ஹவு am I supposed to take care of all these legal issues? Do I know? Am I compliant? Am I fully compliant? Am I half compliant or quarter compliant? I do not know. நாளைக்கு யாராவது ஏதாவது ஒரு பெனல்டி போட்டோன்னா என்ன தெரியும்ன்றதெல்லாம் கெஸ்டிமேட் தான். நம்ம போகும்போது அப்படியே வாங்கிட்டு போறதுன்றது ஒண்ணு. பட் லீகல் ஆடிட் வாட் இட் டஸ் இஸ், it actually sits, and ஏதாவது ஒரு auditor or a lawyer needs to sit down with you, your business person, your sales person, your marketing person, and first understand what your business is all about, and understand what industry you are in, what kind of requirements you have, what kind of licenses you have, software license irukka, business license irukka, establishment license irukka, permission irukka illaya, endha varsham expire ஆகுது, domain name வாங்கிருக்கீங்களா, இல்லாட்டி மொபைல் அப்ளிகேஷன் வச்சிருக்கீங்களா, அதோட ரெனியூவல் இருக்கா, என்ன டேட்ல ரெனியூ ஆகுது, எந்த டேட்ல எக்ஸ்பயர் ஆகுதுன்றதெல்லாம் தான் ஆடிட். So first you need to sit down and say whether you need to have an audit. If you need a legal audit, whether it is small, medium or large audit, அதெல்லாம் depending upon which size, what industry of the company you are in. Second set, the document collection. இது என் வீட்டு செகண்ட் டிராயர்ல இருக்கு சார் அப்படின்னு ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க. இன்னொருத்தவங்க சொல்லுவாங்க என்னோட ஆடிட்டர் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னு. இன்னொருத்தர் சொல்லுவாங்க இது ஆபீஸ்ல இருக்கலாம் ஆனா என் அக்கௌண்டன்ட் இருக்கு தெரியல அப்படின்னு. This biggest problem is having all your documents in one place. That is the second step. பிசினஸ்க்கு ரிலேட் ஆன எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் ஒரு இடத்துல இருக்கா? 100% எல்லா ஆபீஸ்க்கும் இருக்காது. எங்க ஆபீஸ்ல கேட்டீங்கன்னா about 80 to 90% இஸ் கம்ப்ளைண்ட். ஏன்னா சிலதெல்லாம் பர்சனல் பேர்ல வாங்கியிருப்போம், டொமைன் நேம் பர்சனல் பேர்ல வாங்கிட்டு ஆபீஸ் பேர்ல மாத்தினோமான்னு ஞாபகம் இருக்காது. அந்த மாதிரி
So you need to obviously understand what are all the list of documents you have and categorize those documents. And the list of documents பார்த்தீங்கனாலே ஒரு 20-30 type of documents ஓடு. Corporate documents, அதாவது உங்களோட if you have a private limited company, then உங்களோட shareholders minutes எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கா, board of director minutes ஒழுங்கா இருக்கா, commission registration licenses வாங்கியிருக்கீங்களா. Second important ஆன aspectன்றது contracts. நான் என்ன சாட்ல சட்டுன்னு கேட்க போறேன் எல்லாரையும். இந்த கான்ட்ராக்ட்ன்றது உங்க ஆபீஸ் லீஸ், உங்களோட எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ், உங்களோட வெண்டர், உங்களோட சப்ளையர், உங்களோட கஸ்டமர், இந்த கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களோட கட்டுப்படியில இருக்கா? Tell me if anyone is 100% compliant and tell me in the chat if you are 100% compliant of all these agreements in one place. Then I will have a special gift sent to them by the weekend, this weekend. I'm waiting. Oh, fantastic. Ramani, yes, Ramani, I need to know who you are. I will identify you at the end of the session. I am writing down your name. Pena paper le vechu na ezhudindiruken. Ramani, we will chat about you in about 1 hour's time. Super. So what we can do is we'll look at all these kind of documents and labor documents, whether your employees 100% நீங்க வந்துட்டு ட்ரைனிங் கொடுத்தீங்களா, டெர்மினேஷன் கான்ட்ராக்ட்ல எதை வச்சு டெர்மினேட் பண்றீங்க, நீங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கும் போது என்ன கிளாசஸ் இருந்ததோ அது வயலேட் ஆச்சுன்னு சொல்லி டெர்மினேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்கா. டாக்ஸேஷன், யூ நீட் டு see whether what assets you have, what loans you have, what debts you have. அதுவும் ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ், வெதர் இபி கட்டணுமா, டாக்ஸ் கட்டணுமா, ஜிஎஸ்டி கட்டணுமா, அண்ட் publicity documents is what I will speak about in length, but that is relating to your advertisement, promotion, copyright, trademark, whatever is client front-ending, whatever is publicity-related documents also is required. Step 3 is the meeting. The audit வரவங்களும் உங்க ஆபீஸ்ல இருக்கிற stakeholdersum கலந்து பேசி, they will talk and discuss how does your business work, what are the documents required, what are the compliances required. And the kalandu பேசுறது தான் step 3 of the audit. That is the stakeholders meeting, what we call as. Step 4, step 5, step 6 is the quick one. Then we identify the gaps. இதுதான் 100% compliance. உங்களுக்கு 40%, 50%, 70%, 80% இருக்கு. மீதி இருக்கிற gap analysis பண்ணி அந்த detailed audit report கொடுத்து what are the ways in which you can overcome the gaps is what is the last and final step in the legal audit. So that is what is, you can do it internally also. You don't need an external person. If you are a small business, you can do it internally. If you want an external chat process, of course, there are persons like me or other colleagues, these other 4-5 speakers, அடுத்த மாசத்துல வரவங்க எல்லாம் பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி we can help you chat up with them as well. What are the benefits of the legal audit னு பார்த்தோம்னா, எல்லா பெனல்டிஸை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும், liabilities ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். சடனா வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு there are times when there are I know of companies which have 100-150 computers. அதுல வந்து ஒரு 60 கம்ப்யூட்டருக்கு லைசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா கோர்ட்ல இருந்து ஆர்டர் வாங்கிட்டு வந்து கம்பெனியை மூடிட்டு போற அளவுக்கு there are compliance problems which are there. So if you are a software company and you don't have proper licenses of all the software you're using, ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் is 3-4 lakhs லைசன்ஸ்னா போச்சு. Then there will be multiple licenses. If there are 10 licenses, you will be exposed to liability of 30 lakhs. Software license audit is also equally important in this. And last of the series, the 6th month, December la நம்ம என்ன பேச போறோம்னா, it will be talking about inheritance. நம்ம சேர்த்து வச்ச ப்ராப்பர்ட்டிஸ அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பிரச்சனை இல்லாம மாத்துறோமா, ஷேர்ஸா, ப்ராப்பர்ட்டிஸா, பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், இன்சூரன்ஸ், அந்த பேப்பர்ஸ்லாம் எங்க? One is relating to your office, another is relating to what all assets have you, why do you want to create assets? Either you want to donate it to a third person or create an entire corpus and give it to the next generation. Next generation சேர்த்து வச்ச சொத்து அவங்க அனுபவிக்கிறது இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஆஸ்பெக்ட்.
ஈஸியா அனுபவிக்கிறதுக்கு நீங்க வில்லு எழுதலைன்னா அவங்களோட பிரச்சனையே அப்பதான் ஆரம்பிக்கும். Most of the problems in the family disputes are because the person does not written a will. அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்து தான் அந்த லீகல் ஹேர்ஸ். இஃப் தே ஆர் ஒத்துமையா இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. பட் அந்த சைஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு அளவுக்கு டீசெண்டா இருந்தாதான் பிரச்சனை ஜாஸ்தியா. அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நான் என்ன சொல்றேன், நாங்க எப்போதுமே சஜஸ்ட் பண்றது என்னன்னா, ரெக்கார்ட் கீப்பிங். வெளியாளோ உள்ளாளோ எம்ப்ளாயியோ, இன்னைக்கு நானும் நீங்களும் மீட் பண்றோம். மீட் பண்ண ஒரு ஹாஃப்-அன்-ஹவர்லயே அந்த மினிட்ஸ் எழுதிட்டு அந்த ஆளுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிடணும். இதுதான் மீட் பண்ணோம், இன்னைக்கு இதுதான் இந்த டேட், இந்த டைம், இந்த இடத்துல மீட் பண்ணோம், இதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், இதுதான் அக்ரி பண்ணோம், தேங்க்யூ அப்படின்னு ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்க மெமரிலையும் அது இருக்கும். இட் வில் பி அ ரெக்கார்ட் ஆஃப் வாட் யூ டிஸ்கஸ்ட். தட் இந்த மாற்று பேச்சு இல்லாட்டி டேக்கிங் பேக் வேர்ட்ஸே நடக்காது. ஸோ மினிட்ஸ் ஆஃப் ஆல் மீட்டிங் இஸ் கிரிட்டிக்கல். அக்ரிமெண்ட்ஸ் வித் எவ்ரி பர்சன் இஸ் கிரிட்டிக்கல். நம்ம போன்ல கொடுக்குற ஆர்டர் இல்லாட்டி எஸ்எம்எஸ் வாட்ஸ்அப்ல கொடுக்குற ஆர்டரை வச்சு நம்ம ஒரு 20 லட்சம் ரூபாய் 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு போய் டெலிவர் பண்ணிட்டோம்னா then there is no, it's an extremely difficult problem to recover the money based on SMS orders and WhatsApp orders. So always have an agreement, always have a record of the orders, at least an email saying that we received your SMS, this is what is your order, therefore I'm delivering this to you. அதே மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட இருந்து ஒப்பீனியன் வாங்குறீங்களோ, ஆடிட்டர் கிட்ட இருந்து ஒப்பீனியன் வாங்குறீங்களோ, இல்லாட்டி டாக்ஸ் ஆளுகிட்ட இருந்து ஒப்பீனியன் வாங்குறீங்களோ, லாயர் கிட்ட இருந்து ஒப்பீனியன் வாங்குறீங்களோ, எவ்ரிதிங் ஹாஸ் டு பி ரெக்கார்டட் வெரி வெல். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட் கீப்பிங் எதுக்குன்னா, நாளைக்கு ஏதாவது உடஞ்சு போச்சு, இன்சூரன்ஸ் வாங்கணும், இல்லாட்டி டாக்ஸ் ப்ராப்ளம் வருது, ஃப்ராட் இருக்கு, தொலைஞ்சு போச்சு, திட்டு போச்சு அப்படின்னா ரெக்கார்ட் இல்லைன்னா it is very, very difficult for anyone to understand what was discussed, what was agreed, or what have you insured or covered or penalized for. Some agreements are absolutely critical. Most of us forget these kind of agreements. அப்படினு பார்க்க போனாங்கன்னா, the agreements between the founders. Mostly it happens in the startup. Startup la what happens is, when friends or founders come together, the Ramani, I will definitely answer your question, Ramani. Emails and electronic communications are absolutely valid in a court of law. There is a section 65 of the Indian Evidence Act. Adha patti na oru naal fulla pesnalum mudiyadhu. But Ramani, please read section 65 of the Evidence Act, more so 65B. 65B is electronic evidence. And we file electronic evidence in the last 1.5 years. Everything is absolutely acceptable. So don't worry, Ramani. Sundar, we will take your question towards the end, Sundar, but you can put it in chat so that I can continue my sessions. So chat la vandu, please put your questions and please feel free to ask your questions. Number chat mode la vandu last half an hour vechikalam. I will request all of you to unmute one by one at the last half an hour. So coming back to the session, the founders la enna aruduna beautiful ah irukum. It is fantastic green. அதாவது இந்த புது காதல் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி வரும்போது அப்படியே எடைஞ்சு பெசஞ்சு கட்டி நல்லா உருண்டு first ஒரு 5-6 months there will be a fantastic energy, but they will agree orally, sir நீங்க மார்க்கெட்டிங் பாத்துங்க, அப்பா girl you take care of this. There'll be founders who will do phenomenal jobs in sales, marketing, product development, back-end operation, invoicing, recovery. There'll be 3-4 persons who do it shared. But when it comes to what is a role of each of the founder, what is it that they bring to the table? What is it that they have to deliver? How is it the capital shared? How are the profits shared? Idella on the founders agreement la podum. Adhe madri, when you have a new idea, when you have newer orders placed, when you are disclosing your new invention, your new product, your new creation to a third party. So if you are creating a new physical product and saying, let us outsource it and get it from China, do you have non-disclosure agreement from your manufacturer?
the non-disclosure agreement is absolutely important when you are disclosing something to a third party, more so when it is your top secret, your creation, your innovation. Adhe madri, most ignored is the employee contracts. Sir, you come on board, you are hired, your sambalam is 15,000 per month. You will serve, notice period for 3 months. You will not go and join my competitor. In the 3 line, terminate panna mudiyum. If he takes away all your confidential data and starts calling your own customers and takes it to your competitor, what will you do? Employee contracts are also very, very critical. So all these agreements are mitigating risk, limiting risk, or ensuring that if there is a fight, you go back and fall back on something. So the whole point of having an agreement is this. It is not to read that agreement on an everyday basis. The agreement will always be read 2 times. So the first time it is read at the time of signing it. And someone put in the chat box, when is the second time you will read that agreement? I'm giving you exactly 15-20 seconds. There are so many of you. There are almost 99 participants. So I need never. During dispute, fantastic Darshan, exactly the point. Only when there is a dispute, that will be the second time you will go back and read that agreement. Number enna agree pannikitom. When there is litigation, yes, Dwaraknath, perfect. So what did we agree on? So when the going is phenomenal, then there is no problem, no one will look at that agreement. Appa and the Sanda varumbodhu, paisa kudukala, delivery agala, quality bad, 10 product kudukra edathila 8 product தான் இருக்கு, 80% கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல 40% தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனை வரும்போது தான் சார் நம்ம அவன் மேல கேஸ் போடணும் சார், அவனுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் அந்த அக்ரிமெண்ட்டை படிச்சானா நீங்க கேட்கறதுக்கும் அக்ரி பண்றதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது. Therefore, நீங்க எழுதும் போதே that agreement has to be spot on. That is why you can't go to the internet and download a cut copy paste agreement and say நான் வந்து NDA சைன் பண்ணிட்டேன், நான் வந்து procurement சைன் பண்ணிட்டேன், அப்புறம் திருப்பி போய் பார்த்தானா இது வந்து ரெடிமேட் கார்மெண்ட் மாதிரி சைஸ் நம்பர் 30 ஷர்ட் வந்து சைஸ் நம்பர் 40க்கு போடுற மாதிரி. சில பேருக்குலாம் இப்படி இருக்கும், சில பேருக்கு இப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி we need to tailor make it. So very quickly நான் அடுத்து மூவ் பண்றது என்ன அப்படின்னா, you might all think I don't have a factory. Why should I follow any factory or labor codes? Please understand, there are a lot of crazy deeming laws, which means நீங்க ஒரு பேரை வச்சு ஒரு ஆபீஸ் நடத்தினாலே it might be deeming your office as a factory. ஃபேக்டரி லா எடுத்து படிச்சீங்கன்னா ஃபேக்டரிஸ் ஆக்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுல எடுத்து படிச்சீங்கன்னா மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் எல்லாம் இருக்கு, தனித்தனி ஸ்டாட்யூட்ஸ் இருக்கு, ஒரு 10, 15, 20 ஸ்டாட்யூட் இருக்கு. 44 statutes are there relating to labor law. And the 44 labor laws தான் அவங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணி they have compressed it, and later this year in they are going to make it as industrial relation code, social security code, safety health working conditions code bill of 2020. In the 44 laws, they are bringing it as 3 laws right now. The 3 laws is simplifying, consolidating, and transparency. You need to know that sometime this year, October 2021, those 3 codes are going to come. We don't have all the time today to explain labor law na enna, industrial dispute act na enna, minimum wages act na enna, maternity benefit edukku, paternity benefit irukka illaya, how much is maternity break, adella namba inniki pesa mudiyadhu. But you need to know, I'm just going back to slides, that there are 44 laws which are there. Someone wanted Sen Bhaskar, I have gone back to slides, but the new labor codes are actually simplifying 44 laws into 3 codes right now. So moving on, the labor laws which I was talking about is employee state insurance, provident fund, bonus, gratuity, minimum wages, maternity benefit, sexual harassment, that is most important.
please understand that you need to have a sexual harassment code in your office. இப்போ ஃபேஷனபிளா என்ன ஆகுதுன்னா, சென்னையில வந்து லைக் அதர் சிட்டிஸ், schools are getting fired up. A lot of school teachers are being accused of sexual harassment. இந்த கண்ணத்துல கிள்றது, முதுகுல தட்டுறது, கார்போரல் பனிஷ்மெண்ட் ஆன் தி கையில போடுறது, முட்டிக்கால் போடுறது எல்லாமே பாக்ஸோ ஆக்ட்ல வந்துடுறது. ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் டு சில்ட்ரன் அப்படின்னு ஒரு லாங் ஆக்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி there are Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act of 2013. Please take it seriously. It can come and affect any seniors, juniors, colleagues, even the tea serving person. You need to take care of it. But all these are getting clubbed into those 33, 44 into those three sides. Another thing which I was talking about is the employment agreement. If an agency is running in remote below 10 employees, does the PF Insurance Factory Act applicable? Darshan, we need to talk about numbers, specific numbers later. We can take it offline. I'll put you on to a friend of mine who does labor laws. But there are certain thresholds for each of these statutes. So in the statutes list or statute or threshold irukku, Darshan. We can take it offline and then I will explain to you. So this poaching is, a lot of us have this problem saying that, oh, I gave training to my employee for 3 years, 4 years. My competitor, he's gone and joined my competitor. I see these in a lot of startup issues, right? A fresh graduate comes. Fresh graduate is the person who is very, very cheap in labor. That is why we take all the, we take care of fresh graduates from college and then start training them. And then they are exposed to the most complicated things in our organization. As to they also know what the client problem is. They know what the solutions we are making for the client, whether it is innovative solution or not, whether it is proprietary solution or not. Easy thing your competitor will do is electric vehicle eduthukkalame. For example, there are about 23 two-wheeler companies in electric vehicles. If you don't know, Ather is the topmost one, and then there is Ola, and then there is what is that called, River. இந்த மாதிரி ஒரு 23 company இருக்கு. And the number of poaching which happens across is unbelievable. ஒரு industry-ல இது ஆகும். But I'm just saying you need to know the poaching is not illegal. The only thing which is illegal is they taking away your confidential information and they launching similar product. Adukku and the NDA clause is stronger in the employment contract. But every employment contract, don't download and sign it, because unga company you need to have an employment contract. Consumer laws, you need to know 2019 whether you are in the service industry, whether you are in the product industry. Consumer Protection Act is applicable to you. It can be for overpricing, it can be deficiency for service, it can be wrong selling, it can be mis-selling, it can be fake selling, it can be a variety of things. There are about 33 violations which are listed under the Consumer Protection Act. So you need to know that a consumer can be for B2B, consumer can be for B2C, consumer can be for C2C also. Consumer to consumer also is a new kind of a place where auction sites are all consumer to consumer. Used goods auction houses, even they can file consumer protection cases. So please know, consumer protection law is also quite important. Next, எனக்கு தெரிஞ்ச பயங்கரமான ஒரு topic, because this is close to my heart. This is what I've done for 20 years. It's intellectual properties. Intellectual property na என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும்னா, எல்லாருக்கும் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா, இன்டான்ஜிபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா? தமிழ்ல சொல்லணும்னா இது பேரு அறிவுசார் சொத்துரிமை. அதை அப்படியே திரும்பி இங்கிலீஷ்ல மாத்தினோம்னா இட் பிகம்ஸ் பிரெயின் ஜூஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட். ஸோ அறிவை சாராக்கி, சார சொத்தாக்கி, சொத்துக்கு உரிமை கொண்டாடுறது தான் அறிவுசார் சொத்துரிமை ஆர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. இதுல என்ன மாதிரி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போனோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட்மார்க். நீங்க ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கீங்களோ, சர்வீஸ் வச்சிருக்கீங்களோ, வெதர் யூ ஆர் சாஸ்,
whether you are a physical product, food product, ஒரு crowded market place இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோருக்குள்ள போறோம். You are having thousands of brands there. So what does the brand do, or a trademark? It connects the client, as in your customer, with your company. You need to know, if you are adopting a brand or a trademark, you need to stand out in this crowded marketplace. Look at this place. இந்த மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோருக்குள்ள போகும்போது the fight is so much. அதே மாதிரி தான் வர்ச்சுவல் ஸ்பேஸா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி வர்ச்சுவல் மார்க்கெட்டா இருக்கட்டும். இந்த மார்க்கெட்ல இருக்கிற ஸ்டாண்ட் அவுட் இஸ் தி பிராண்ட். இன்னைக்கு வந்து ஜொமாட்டோ ஒரு பிராண்ட் பயங்கரமா இருக்கு அப்படின்னா இட் ரிங்ஸ் அ பெல், because it does not have any meaning also. My colleague Akshaya will talk about it in next session in July. But brand அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா variety of brands இருக்கு. So there can be your toothpaste or tooth powder early in the morning. It can be your mobile phone. It can be your car. It can be something which the client, the government owns, like Avin, Silk Mark, Adi, or it can be a shape mark, or it can be a color mark. I will leave it to Akshaya to speak about it for 1 hour with you in the month of August. But it can be a variety of products. I will only talk about what happens if a mark is violated. ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட பிராண்ட் யாராவது காப்பி அடிச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம என்னலாம் சார் பண்றது அப்படின்னு கேட்கணும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே we need to register it. நம்ம சென்னையில வந்து ஒரு சலூன் அண்ட் ஸ்பா இருக்கு. அவங்க பேரு பவுன்ஸ். I don't know how many of you know, but they have got about 15-20 outlets in Chennai. We are advising them, so I have taken the liberty of putting their name and example here. I don't know whether anyone is a client of Bounce here, but அவங்க கிட்ட 9 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு. இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ். What happens is, over a period of time உங்க பிராண்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சில இடத்துல வந்து சலூன் அண்ட் ஸ்பா இருக்கும், சில இடத்துல ஸ்டைல் லவுஞ்ச் இருக்கும், சில இடத்துல ஸ்டைல் அகாடமி இருக்கும், சில இடத்துல ஸ்கின் அண்ட் நெயில்ஸ் இருக்கும். ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் பிராண்டையும் அவங்க பவுன்ஸ்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ரெஜிஸ்டர் என் பாக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டே இல்லாட்டி ஃப்ரேம் பண்ணி வைக்கிறது பிரயோஜனம் கிடையாது. யாராவது காப்பி அடிச்சாங்கன்னா அவங்க மேல கேஸ் போடணும். யாராவது காப்பி ரெஜிஸ்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்கன்னா அவங்கள அப்போஸ் பண்ணணும். ஸோ தேர் ஆர் 2 things in brand related fights. ஒன்னு, ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு பேரு அப்போசிஷன். அதாவது ஒரு கிண்டியில இருக்கிற ஆஃபீஸ்ல போய் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க, அங்க அப்போஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து எங்களோட மார்க் மாதிரி இருக்கு, ப்ளீஸ் டு நாட் கிவ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஆனா அவங்க மார்க்கெட்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. The registration authority does not have any right to stop the party from using it in the market. Market the user stop பண்ணனும்னா we need to file a suit case. அது பேர் தான் சூட். சூட்ன்றது அவங்க 4 சூட் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க பவுன்ஸ். ஸோ இதுதான் அவங்களோட பவுன்ஸ் ஓட பிராண்ட்ஸ். பட் பாம்பேல there was a party who started off called Braids and Bounce. So if someone were to think, என்ன சார் இது அது பவுன்ஸ், இது பிரைட்ஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் வித்தியாசமா இருக்கா அப்படின்னா, இந்த பிரைட்ஸ்ன்ற வார்த்தையை எடுத்துட்டோம்னா பவுன்ஸ்ன்றதுக்கு தானே நம்ம தனியா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கியிருக்கோம். So we conducted an investigation. We found out that they have a website, they have a trade listing, they have a physical location, 3 location in Bombay. So what we did was we sent legal notice, cease and desist legal notice. அதுக்கும் அவங்க வணங்கல. நான் பிரைட்ஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் சார், அவங்க பவுன்ஸ் சார், எனக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு ஆர்டர் வாங்கி அதுக்கும் மதிக்கல. அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா கண்டெம்ப்ட்னு ஒண்ணு போடுவோம். கண்டெம்ப்ட்னா கோர்ட் போட்ட ஆர்டரை அவமதிச்சான்னா அதுக்கு மேல கண்டெம்ப்ட்ல கோர்ட்டுக்கு பயங்கர கோபம் வந்து they issued a bailable warrant. So அவங்கள பாம்பேல இருந்து அந்த லேடிய, she was a lady, you see that name there, Spallone India Private Limited versus Poonam Sharma. Her passport was confiscated. She was issued a bailable warrant. She flew from Bombay to Chennai, and then she apologized to the court and she said, I will stop. And then the case got dissolved. So I'm only saying, going back to slides, if you have a brand, please register it instantly. Registration இல்லனா 50% of your capability with a weapon. உங்க கையில வந்து அவங்களை அடிக்கிற வெப்பன் வந்து கம்மியாயிடும். வெறும் கையால அடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அப்புறம் ஸோ
If at all you need to have a better weapon, get your registration in place. And தூங்கக்கூடாது. யாராவது காப்பி அடிச்ச ஆள் இருந்தாங்கன்னா அவன் மேல கட்டிச்சடுன்னு கேச போடணும். ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் அறிவுசார் சொத்துரிமை ஆர் இன்டெலெக்சுவல் இன்டான்ஜிபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் that's an MCA registration is Ministry of Company Affairs. அது வந்து company register பண்றது. About 15 slides back, I actually showed you. I'll go back very quickly. That is how to create a company. That is here. Company and LLP creation is the MCA registration, Ministry of Companies Affairs. That is in slide number 9. We've already come to slide number. We've already come to slide number 33 now. Yeah. So second type of company, second type of intellectual property is copyright. இத பத்தியும் என்னோட colleague Akshaya கொஞ்சம் டீடைல்டா பேசுவாங்க in the August session. But this is the widest form. It is for books, it is for software, drama, music, painting, sculpture, engraving, photography, video, audio, films, anything which is creative will call under copyright. Trademark ன்றது பேருக்கு ஒண்டிதான், இல்லாட்டி லோகோக்கு ஒண்டிதான். Copyright is for the literary content. It is for the software code you are creating. It can be for drama. It can be for film. It can be for music. It can be for painting, photograph, engineering, drawing, everything. It is Sagala Loga Nivarani. It is like phenomenally broad. So that is the kind of which copyright has. But copyright la registration தேவையா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. வாங்கி வச்சுக்கிட்டா it is an advantage, because if someone copies your software, if someone copies your website, if someone copies anything which you have created, நீங்க தான் அதை கிரியேட் பண்ணீங்கன்றது ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கும். So when you go to the court, the first thing the court will ask is, tell me how are you the owner. நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ வந்து ECRல வாங்குறோம், இல்லாட்டி பொன்னேரியில வாங்குறோம், இல்லாட்டி கொரட்டூர்ல வாங்குறோம், ஒரு பிளாட் வாங்கி இல்லாட்டி பிளாட் கட்டுறோம் அப்படின்னா, so yeah, so what happens is you go and register it with the registrar office. Shiva, yes, I understand. I will answer all questions later. We will continue with the proceedings so that the flow is not affected. I take it, Shiva. Thank you. So copyright registration வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி தான். நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்குறோம் யார்ட்டேருந்து. Is it compulsory to register the property? No. You can buy the 10 lakhs, sign the sale deed, come back home and put the sale deed at home. Why do you need to register the property? Can someone answer me in the chat box? Which law compels you to register property? Does anyone know? All of you will have property, whether it is a plot or a flat or a house. You might have a bike and you go register it with the vehicle authority. And the Madri, the laws for vehicles are Motor Vehicles Act, which compels you to go register. The laws relating to property are your stamp laws and the land laws also. Adhe Madri, copyright registration, if someone copies your copyright or your creation, it's easier to go to the court and prove that you are the owner. Third type of intellectual property or intangible property or அறிவுசார் சொத்துரிமை is the patent. It is not the brand, it is not the copyright, but patent is nothing but the invention. Invention means it is for something new, which is not existing in the world before, not reverse engineered, not improved, not improvised, but new, absolutely new. But you can have an existing product and add a new improvement to it and claim only the improvement also, but it has to have these 3 requirements. 1, it needs to have a novelty. It needs to be invented step, and it needs to have an industrial application. What all can be covered under patent? Abdine number ketana, it can be either a product patent or a process patent. Going back to a very, very basic product like a
tissue paper, which you find in bathrooms and toilets. Way back in the year of 1891, the person invented the perforation in the in the toilet roll, so that you don't need to keep tearing it and it comes out very easily. The person, Mr. Wheeler, he invented in 1891 so that it can be used in toilets. So the Madri simplicity lane, we can also have the something complicated like a self-energy generated car with a wind turbine which keeps charging the electric vehicle. So if you look at this photograph, the patent here is actually defined in all those diagrams with the numbers there. 16 will be the air tunnel, 28 will be the turbine, 12 will be the dynamo and the Murray. So you need to understand, and possibly the car would look like that photograph which is kept underneath, So what is the term of patent? Not term patent is for 20 years. My colleague, another lawyer, Mr. Parthasarathy, who is going to come and join you in the month of September, session la avar vandu patent law and design law patti extensive pesa poraru. But I'm just giving you a very bird's eye view of what these intellectual properties are. So patent, brother, it's a negative right. Once a patent is granted to you, you have the ability to stop others from making or using or selling it. Selling either the product or a process patent. No one can sell a product which is manufactured using that process patent. So it's a negative right because we are preventing others. That is why we call it as a negative right. Design and rather is only for the eye. It is nothing how a product functions. It is all to do appeal to the eye only. Adavadhu, if you can see, I don't know whether you can see because I've got all these virtual mouses here. Engitta or wireless mouse inga irukku. The wireless mouse oda shape and design pattern is so unique. Adhe madri, there will be 30-40 different types of wireless mouses. Each of them will look different. So the design protection is for the looks of it. It is not how it functions. All the wireless mouse will function with Bluetooth. They will be functioning the same way, but the design law protects how it looks. So for example, the engine car or the front grille or 3 types you can see here, they all look different. They all perform the same function though. So you can see the function of a chair, what you see here is the same. But ஒரு 10 ரூபாய் சேரும் இருக்கும் 10,000 ரூபாய் சேரும் இருக்கும். But the function might be slightly different, but the looks of it commands more money. So it is only for the looks. Design has nothing to do with how the product functions. Another thing which is very, very critical from a legal perspective or intellectual property perspective is domain names and mobile apps. Most of you might have domains as in websites. And modern days, most of you have moved to e-commerce. Therefore, mobile apps are relevant and names of mobile apps are relevant. And when you search for a company online, the first thing will you go to a search engine. I don't want to use Google as a generic word, but you go to a search engine like Google and start typing out all these searches. Look at the extension numbers .info, .biz, .com, .org, .net, .int, .in, .co.in. So இன்னைக்கு வந்து zoho.in is registered by Zoho. Someone goes and registered zoho.net. What can Zoho do? Can they go to the court or do they have to go to the registrar of domain names? They have the option of going to do both. They can either go to the court if the party is an Indian party, if the person who's registered the domain name is an Indian party, or they have to, if they want that domain name back, like zoho.org or zoho.net, register pannitanga, you have to go to the registrar of domain names under this policy. Either in the photo .info, .biz, .com, .org, copy you have to go to WIPO Geneva
under the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, or we call it as UD and DRP, and then file a case there and get it back. Or if it is .in or .co.in related dispute, we go to the NIC here, NIC, National Institute, National, we call it NIC, and we file domain name disputes before that authority in India itself. So GI is the geographical indication. It is for like Darjeeling, it is Darjeeling tea, Illati, Baidagi chili, Tirupati laddu. Where that products originate from. So any person who's not from, Baidagi cannot call it as Baidagi chili. Any person who's from Kolhapur can call it as Kolhapur slipper. If a slipper is made in Kodambakam here, they cannot call it as Kolhapuri slipper. Yeah, National Information Center is NIC, correct? NIC, SI, etc. Thank you. So that is geographical indication, but that is not possibly for us. That is more to do with farmers and natural products mostly. So what are the different intellectual properties? So ஒரு product எடுத்து compare பண்ணோம்னா, if you go and buy almonds or badam in India, you need to know the two products I have compared here. One is the brand. On the left side is Natraj as a brand or a trademark. On the right side is Naturos as a trademark. The geographical indication, both of them are coming from California. Both of them are calling it as calling from California. Therefore, both of them are the Californian almonds. And third one is the packaging or the copyright-rated design shape of the design, either the two-dimensional design or the overall packaging design as well. The third one is the copyright. Copyright na mela irukra artwork. How various flowers are put, how the badam is kept, what colors they have used. That is also copyright. So one product, you know how many intangible rights are there protected, how many intellectual properties are there protected. So very quickly going, if you are into e-commerce or if you are selling products in e-commerce, you need to know how many varieties of things you need to remember. So in e-commerce itself, you will know that there are so many different varieties of ways of e-commerce. It can be business to direct consumer like Amazon, or B2B where you are having business to business relation, C2C, now the customer to customer where it is a online auction market, or M-commerce, which is mobile commerce, which like B2C or one of these also. F-commerce is Facebook related commerce. All these have deliveries. You need to have a delivery partner, so you need to have a contract with the delivery partner. You need to have a payment gateway, so you can have Paytm or Razorpay or whoever it is. Avangaloda or contract one. You need to have terms and conditions. If your customer is buying a product on e-commerce, நீங்க வந்து 10 நாள்ல ரிட்டர்ன் பண்ணலாமா, 20 டேஸ்ல ரிட்டர்ன் பண்ணலாமா, அந்த ப்ராடக்ட்ல டிஃபெக்ட் இருந்தா என்ன பண்ணணும், who's your customer, who's your consumer, privacy policy என்ன. ஸோ ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பைரி டேட், சிவிவி டேட் போட்டு அவன் ஸ்வைப் பண்றான் கார்டை அப்படின்னா, all those information are collected by the e-commerce website. So if you are an e-commerce platform or if you are selling on e-commerce platform, you need to know the number of contracts which are absolutely written are at least, just giving you a very simple 4 or 5 examples here, but the number of contracts which have to be signed up for e-commerce are at least 10 to 15. And 23rd of July, the government of India has rolled out a new protection for consumer of e-commerce. Consumers under the e-commerce policy, which is going to roll over from 23rd of July. It's an extensive document of 25-30 pages. It shows that they need to have a compliance officer, they need to have a grievance officer, they need to have a 24/7 nodal officer. So if you are an e-commerce platform or you are trying to build an e-commerce platform, please ask us or read up that new policy. The number of compliance officers which you need to have as an e-commerce portal are at least 4 or 5 officers. Apart from that,
you need to disclose the name, address, mobile number, phone number of the sellers. Nariya fake products வித்துட்டு ஒரு 5 நாள் கழிச்சு லிஸ்டிங் எடுத்துட்டு ஓடி போயிடுவான். So when you have been sold, there are a lot of stories which come. No, persons actually order for a mobile, they get a brick. அந்த மாதிரிலாம் கம்ப்ளைண்ட் எங்க போய் ஃபைல் பண்றது? Then Amazon will say, I don't know this seller. Seller was listed and he's no longer listed. அவன் கை கழுவிட்டு போயிடுவான். As a customer, what will happen? அதனால தான் இந்த e-commerce policy வந்திருக்கு. So on the 23rd of July, 2 days from now, it is going to be rolled out. It's very, very critical. Another thing which you need to know, if you are a small, medium enterprise also, I would urge you as a intellectual property or a copyright lawyer to not have fake softwares, unlicensed softwares, but most of the softwares are not on licenses these days. They've all moved on SaaS or on cloud. Even Microsoft so the piracy levels have come down in software licensing. But if you are still using traditional software box like Adobe, Autodesk, PTC, any engineering CAD drawing licenses, those are extremely, extremely costly. 4 lakhs, 5 lakhs, 8 lakhs, 10 lakhs per license. So if you have downloaded those licensed software without a license on your computer, they will know. If you are a technologist, you will know that once your computer is hooked onto the internet, there are ways that everyone can see that your computer has that particular unlicensed software. They will track you down. They will tell you what TCP/IP address you have logged in from, and they will send you a notice. But this is not only for small, but large and medium enterprises should also be careful about their employees and also control what employees are doing on the office computers, or if they are bringing their own computers to office and plugging into the office system, you need to obviously know what are all licenses they have, because they are using your TCP/IP when they are logging onto the internet, and all the notices you will get as a consumer. So, short point, if you have a new business, if you have a new product, now உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5-6 bucket கொடுத்துறேன். Intellectual property buckets or intangible property buckets. You need to protect it in some form or the other. If you have a product, find out whether it can be patented or you can be filing a copyright. If you have a new shape, protect it as a design or a shape mark. If you have a new brand name, a product name, or a software name, or a company name, protect it as a trademark. Customer list irukka, product literature irukka, keep it as a confidential information. If you are setting up as a website, the name of the website, please protect it as a brand as well. You need to have protection at every level. Do not waste your creation. Do not waste your innovation. So I like this photograph because it's a very, very simple photograph. ஒரு ஏக்கர் 1/2 ஏக்கர் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறோம், 2 கிரவுண்ட் வாங்குறோம், 1/2 கிரவுண்ட் வாங்குறோம் அப்படின்னா we will put a fence around it. Why do we need a fence around it? It demarcates our property and shows இது வரைக்கும் என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி, இதுக்கு மேல என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை. அதே மாதிரி நம்மளோட என்னெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ, whether it is property relating to land, building, intellectual property, your idea, your assets, protect them by building this wall or fence or boundary around it. How do you mark your boundaries? Registration. You go file applications, you go claim that these are my creations, therefore I am protecting them. But at the same time, மத்தவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி, மத்தவங்களோட இனோவேஷன், மத்தவங்களோட கிரியேஷன் இருந்ததுன்னா அப்போ அவங்களோட பவுண்டரிக்குள்ள நம்ம போய் வீடு கட்ட முடியும். அதே மாதிரி you should appreciate others' intellectual property. If others have ideas, others have innovation, others have brands, others have creation, please do not copy it. You can improvise it, you can modify it, but the critical part in this whole slide is just above my head, which is called searching. Whenever you are launching a new product or a new brand or a new design, search பண்ணுங்க. மத்தவன் யாராவது என்ன மாதிரியே பிராண்ட் வச்சிருக்கானா, மத்தவன் யாராவது என்ன மாதிரியே ப்ராடக்ட் ஆர் பேட்டன்ட் வச்சிருக்கானா, நான் அவனோட ப்ராப்பர்ட்டியில போயிட்டு வயலேட் பண்ண போறானான்னு தெரிஞ்சாதுக்கு அப்புறம் தான் you should go and launch
பிகாஸ் நான் இப்ப எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் இல்லையா, பவுன்ஸ்ன்ற மாதிரி. அவங்க பாம்பேல உட்காந்துருக்காங்க, நான் இங்க சென்னையில உட்காந்துருக்கேன். நான் பவுன்ஸ்னு ஒரு 20 சலூன் வச்சு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் வாங்கி வச்சுட்டேன். அவங்க லான்ச் பண்ணி 3 பிரைட்ஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் திறந்துட்டாங்க. they could have done a simple search, said braids and bounds available சார் அப்படின்னு கேட்டானா அவங்க சர்ச் பண்ணி அவங்களோட பிராண்ட்ல சொல்லுவாங்க அவைலபிள் இல்ல, யூஸ் பண்ணாதீங்க, ரிஸ்க் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொன்னானா there 2-3 years of time invested into creating a new brand would have been saved a lot. So இது வந்து building boundaries. ஒரு பவுண்டரி போட்ட அப்புறம் யாராவது வந்து வெளி மாடோ ஆடோ வந்து மேய்ஞ்சாங்கன்னா, இல்லாட்டி நம்மளோட வீட்டுக்குள்ள யாராவது வந்து டிஸ்பாஸ் பண்ணி வந்தாங்கன்னா நம்ம தோப்போம். அதே மாதிரி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்ல when someone is copying your brand, when someone is copying your patent, you need to shove them out of your boundary. What are the steps you will do to create or shove them out of the boundary? Caution notice paperல கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் தான் என்னோட பிராண்ட், இதெல்லாம் தான் என்னோட டிசைன், காப்பி அடிக்காதீங்க. If you know a specific person who is copying, you can send a legal notice. சில டைம்ஸ் ரொம்ப வளர்ந்து போன ஆளுங்க, அதே இந்த பிரைட்ஸ் அண்ட் பவுன்ஸோட எக்ஸாம்பிள் இதான் நான் சொல்றேன். லீகல் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சாலும் சில பேர் வந்து பாத்துக்கலாம் சார், நான் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுறேன், கேஸ் போட்டா அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு வேண்டியது. ஸோ லீகல் நோட்டீஸ் கொடுத்தாலும் சில பேர் வந்து மதிக்க மாட்டாங்க. அப்போ யூ நீட் டு டேக் இட் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். தமிழ்ல சொல்லுவோம் தெரியுமா, சாம தான பேத தண்டம். அது மாதிரி தேர்ட் ஒன் இஸ் கோர்ட் கேஸ் ஆர் போலீஸ் கேஸ். அப்பதான் டமால் டுமில் அடிக்க முடியும். Court will pass orders. I just showed you that courts take cognizance. Please understand the misconception in India is India's laws are weak. The most misconceived perception is that. Please understand, India now is the 4th or 5th fastest granting trademark patent design granting authority in the world. We are faster than US. We are faster than Australia. We are faster than UK. In application lane, the registration verikum, we are one of the fastest. Everything is digitized. If you apply, you can go online and see IP India website. Please note this down, IP India. Just go search IP India. Everything is available for free, as in searching and all that stuff. But search results, interpret pandradhukku you need some experts. But you can look at the status, what is happening to your application, so on and so forth. And last but not the least are the customs and the settlements. Customs and when you have a trademark and someone is exporting or importing fake products from outside, you can register your brand with the customs. Customs will stop it at the port itself. They will not let fake products come in. Most of the international brands do that, but Indian brands, they have started doing it. And if the party, after you initiate a court proceeding, wants to come and settle, you can either settle and say stop using it, or you can give them a license and make more money out of it also. Quickly moving on, நம்ம என்ஃபோர்ஸ் எப்படிலாம் பண்ணலாம், யாராவது நம்மள காப்பி அடிச்சிட்டாங்கன்னா என்ஃபோர்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தானா, சாஃப்ட் அப்ரோச் இருக்கு, இல்லாட்டி ஹார்ட் அப்ரோச் இருக்கு. சாஃப்ட் அப்ரோச்னா காஷன் நோட்டீஸ், லீகல் நோட்டீஸ், செட்டில்மெண்ட், லைசன்சிங், அதெல்லாம் சாஃப்ட் அப்ரோச். சார் வார்ன் பண்றேன், ப்ளீஸ் ஒழுங்கா கேட்டுக்குங்க. ஜவஹர், ஐ சி யுவர் ஹேண்ட் அப், சாட்ல போடுங்க. லாஸ்ட் half an hour from 7 to 7:30 I will take your 6:30. Oh, ஆயிடுச்சுங்களா? Okay, good. So we will take questions in about 10 minutes from now. I have extra time as well. Sorry. Just have now 15 more slides, we'll finish it. So civil remedies on the mari nariya irukku. You can go raid them, you can break open their premises and take out all the counterfeiting goods. The Indian courts have phenomenal powers to do a lot of innovative orders and reliefs. I'm going to skip this slide, which is not relevant, and this is also in the interest of time. But Indian courts enna pandranga of late, the damage ungaloda brand ku illati patent ku on damage they have started giving. Costs also they have started giving, whether
the vakil kudutha cost, court kudutha cost is also being reimbursed in the court when you are taking system. So another interesting slide I wanted to show was in the terms of Corona, everything has gone online. The courts have not stopped working. Everything is done through video conferencing, and we all have been doing that for the last 18 months. Indian courts, I'm told, have broken records. If you can actually see this full slide, I'm told that there are several lakhs of cases which have been disposed of. In fact, in a much better way than in-person hearings also. So in the examples of caution notice, I just wanted to see number company secretaries of India, chartered accountant, Mari company secretaries of India, Institute of Company Secretaries of India, in the Mari caution notice, trademark, yaru misuse pannadinga, mela numbers lang kuduthu, chartered secretary, CS, ICSI, idu moonu brand engalde, yarum copy edikudadanu sollittirukanga. அதே மாதிரி லீகல் நோட்டீஸும் கொடுத்து அண்டர்டேக்கிங்கும் வாங்கி வித்ட்ராயல்ஸும் வாங்கிக்கலாம். யாராவது நம்மளோட ட்ரேட்மார்க்கை தப்பா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தப்பா காப்பி பண்ணாங்கன்னா அந்த மாதிரி அப்போசிஷன் நான் சொன்னதும் அந்த மாதிரி பிராண்ட்ல வந்து அப்போசிஷன். பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், ஐம் ஜஸ்ட் ரஷிங் த்ரூ த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸ், பட் ஐம் ஜஸ்ட் பாசிங் ஹியர் ஃபார் அ மினிட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் யூ. இஃப் யூ நோ த பர்சன் ஹஸ் காப்பீட், டு நாட் திங்க் ட்வைஸ். யூ நீட் டு ஆக்ட் இமீடியட்லி. பிகாஸ் இந்தியாவில் வந்து லா ஆஃப் லிமிடேஷன் ஒன்று இருக்கு. 2 வருஷம் ஆச்சு, 3 வருஷம் ஆச்சு, 5 வருஷம் ஆச்சுன்னா லிமிடேஷன் சேஸ் இந்த பர்டிகுலர் பீரியடுக்குள்ள யூ ஹேவ் டு டேக் அன் ஆக்ஷன். இஃப் யூ ஃபர்கெட் டு டேக் அன் ஆக்ஷன் ஆர் இஃப் யூ ஸ்லீப் ஓவர் யுவர் ரைட்ஸ், த கோர்ட் வில் நாட் ஹெல்ப் யூ. கோர்ட் வில் சே லிமிடேஷன் ஆக்ட் வந்துருச்சு, யூ ஹவ் நாட் கம் டு த கோர்ட் குவிக்லி, ஐ கேனாட் ஹெல்ப் யூ. யூ லெட் தி அதர் பார்ட்டி grow. Why should I help you? So do not delay taking actions. So when there is a person who is copying, you need to hit them immediately. And the last few slides, I will wrap up in exactly 3 to 5 minutes so that I don't delay much of our interaction session. Monetization is intellectual property. Like இப்போ வீடு வந்து வாங்குறோம், லேண்ட் வந்து வாங்குறோம், அதை வந்து வாடகை கூடலாம். அது வாடகை கூட்டு, லீஸு கூட்டு, நம்ம ரெண்டல்ஸ் வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி தான் intellectual properties. You can either sell it as an outright sale assignment, you can sell a brand, or you can license, vadai kudra mari, license or technology transfer. Third is a very important thing, but it happens mostly in patents and technology, where 2-3 persons can come together and create a pool. Idu vandu most of telecom sector la dhaan work agudhu. For example, if 4G has to be implemented, 5G has to be implemented, na both Samsung, LG, Apple, Oppo, everyone has to come together and agree that this will be the uniform technology for all our phones to speak to each other. That is what is called and they all come and say, I'm going to contribute my innovation into this pool. Let us all work together under the patent pool. Franchising, of course, I'm going to speak about it in a bit. Capital raising and security for credit na adagum vekkala. Trademarks can be, patents can be used for raising capital. It is called as securitization. Securitization of intellectual property. Arvind Mills pannirukanga. They have done Newport jeans and their rough and tough Excalibur brand alla adaga vechu or 150 kodi edutanga. That is a good example where the company turned around, they paid the money and got the brands back. But bad example is Kingfisher. I don't want to speak about Kingfisher. You know where the owner of Kingfisher is. Our one of the assets he had mortgaged was also the brand. So last but not the few slides are the monetization. Na sonnadu vandu in the Dolby and the patent pool sonna illaya. So Dolby, Sony came together to do a patent pooling. Last 5 slides actually, I'm counting. Franchising is also another option, but it's a very traditional kind of a business of late. The franchise is where you have a business method. I have not put it on the slide, but you have a fixed business method. இங்கேருந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும், இந்த மாதிரி தான் இன்டீரியர்ஸ் இருக்க போறது, இந்த மாதிரி தான் சேர் இருக்க போறது, இந்த மாதிரி தான் your food industry is a very popular franchise mechanism, and also FMCG.
But you need to have uniformity of brand, uniformity of uniform, uniformity of menu, uniformity of pricing, uniformity of everything. No matter whether I go to Japan or China or India or Noida or Bangalore or Chennai, it should be the same. So the quality check is very important. Location control is very important. If your franchisee is terminated, do you take back control of that location? That is also important. All these things are controlled by legal documents, which is called the franchise agreement. That is very, very, very critical. So the biggest franchise in the country, I was surprised to know, is become now Patanjali is the biggest franchisor in the country actually now. I'm told, and second biggest is Domino's. So with that, actually, I would like to say that please ensure that your businesses are protected in terms of all your agreements. It is also important to have record keeping properly. You need to ensure that you have a legal audit, intellectual property audit. Unga veetla business la enna asset irukku, enga irukku, enna renewal irukku, register panningala, renew panningala, what is due, ellathiyum paakano. With that, I'm just introducing the other 3 sessions and then take quick questions. Session 2 is on 18th August. Session 3 is on 22nd September. They're all talking about brands and copyright. And session 3 is on September, which will talk about patents and GST liabilities, filing of returns also. Mr. Parthasarthi will speak about GST, patents and designs as well. Quickly talking about succession planning. That is the 69th of 72nd slide. உங்களுக்கு business property இருக்கோ இல்லாட்டி personal property இருக்கோ, you need to have a will in place. You need to have an inheritance plan. இது வந்து அடுத்த CEO ஆறு, அடுத்த CFO ஆறு, அடுத்த CTO ஆறுன்ற பிளான் பண்ற மாதிரி உங்களோட அசெட்ஸை எப்படி நீங்க அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொடுக்க போறீங்கன்றது தான் அடுத்த லீகல் சீரீஸ் ஆல்சோ. Mr. Varun and Varun will speak about merger, acquisition, collaboration, how to raise money. Mr. Prasad Vijay Kumar on November will talk about how to write contracts, how to have arbitration in your contracts. And last but not the least, the last session will be on the succession planning, which is on December. So with that, I have successfully eaten up 8 more minutes of 6:30 time. That brings us to a conclusion of the session for session 1. I will take up all questions right now. If you want to, Priyadarshini, I'm giving it back to you to moderate the question answers. I don't mind stopping my PPT and either taking questions from the chat or audio video options. Hello. Yes, Priyadarshini. Yeah, so you want me to read out from the chat, or there are 2 hand raised, Yes, people have hand raised, so probably they yes, can I see Jawahar and Sundara Ishwar. Yeah. Jawahar, Avichi, can you identify yourself and ask your question, please? Yes, sir. Sir, can you hear me, sir? Yes, please. Okay, sir. Sir, thank you for your wonderful presentation. Sir, I have 2 questions. One is it okay to ask my employee to sign a bond to work with my company for a minimum of 5 years, failing which, I can penalize them? And my second question is it legal to ask them not to work with my competitor for the next 3 years after leaving their job? It's a fantastic question, which a problem every one of us faces. So the bond for contracting for 5 years will directly depend on whether you have invested in them directly for training, right? So there are enforceable part of that contract, there are non-enforceable part of another same contract also. So what happens is there are a lot of companies, IT companies, whether it's Freshworks, Zoho, they invest in training employees. They hire external trainers, come into the company, spend 100, 200, 300, 400 hours or days in training the employee to go to the next level or be employable, right? So
there is an investment from the company's side for making that person, capable of being better employed. On the return on investment, you can ask for not a bond. I mean, bonded labor India banned, right? Please understand, a lot of bonded laborers are getting taken out of their places every year. The bonded labor is not possible, but you can say in that the employment agreement is important. Then you will say, this is the investment I'm doing in you. Therefore, you are supposed to be in employment with me till here. If you leave the employment before the end of 3 years, 4 years, or 5 years, then you are not supposed to join any other competitor business in those 5-year term. And these are my likely competitors in Ramari or non-exclusive list kudutana better. Okay, sir. Then it is possibly enforceable. Okay, sir. It depends upon the judge who sits in the court who will decide that case that day. Okay, sir. Sir, the other question was in the process patent, sir. And the process patent, say, for example, if I'm making a soap now, so 50 different soaps are there, or all the people will be following the same process to make a soap, right? I mean, there'll be here and there'll be a little changes, but the overall process for making a soap is same, right? So எப்படி நான் என்னோட ப்ராடக்ட்டுக்கு process patent வாங்க முடியும்? So my competitor will also be following the same process to do my product. So if it is already a known process, you will not even get a patent, right? Only if it is a new, if it is novel and new, will it be granted patent. So anyone can come and knock off your patent by saying that, sir, idukla ipdi sir patent கொடுக்க முடியும். இதெல்லாம் 10 பேர் 20 பேர் பண்றாங்கன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு பேட்டன்ட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க, இல்ல கொடுத்த பேட்டன்ட்டை கேன்சல் பண்ண போறாங்க. Okay, sir. Only if it is innovative will it be taken up. So I'll move on to Shiva and others also, please. Shiva, over to you. Hi, sir. Good evening, sir. Good evening, Shiva. Wonderful presentation and the need of the hour, in fact. Can I ask you a couple of questions, sir? Would you be able to do a quick audit of my company? Like, you can send one of your people for a chat, find out what we are doing, whether Sir, this session is for clearing doubts. Of course, we can take things offline. No, I understand. If there is I just wanted your concurrence on that. Whether would you be able to do that audit for us and take it forward wherever required? Yes, sir. We will take this offline. My coordinates are on the screen. We can connect offline and then discuss the requirement and then whether because I may need your assistance right from drafting the employee agreement to a couple of other issues as well. We will take it offline, sir. If it is not my cup of tea or our expertise, we will put you on to the right person. That's what I wanted, sir. Thanks a lot. Absolutely. Yeah. Bye-bye. Okay, Shubha Kumar, I represent a software company. When applying for corporate protection, asks for CD. How safe is the CD in the department? Sir, CD is quite safe in the department. In fact, they don't even open the CD most of the times. And you don't need to give the entire, source code. You don't need to give a executable format also. You just need to give a very indicative figure, say 70-80% of the codes. And then they will just see if the codes are there and then they give you a registration, sir. So to answer your question, Shubha Kumar, you need not give the executable, workable situation at all. Ramani, your hands is up because before that, I'll just read out Narendran, business without trademark with more history and new business with the trademark. Who wins the case of a dispute? Kindly clarify. Narendran, phenomenal question. Whoever is older always wins. Whether it is a small or a medium company, it doesn't matter. Small company, which is senior, will always win over a big company with a junior adoption or use. I hope that clarifies that, Narendran. I have 3 hands up. Jawahar, Ramani, Rajeshwaran. Okay, first goes Rajeshwaran. Mr. Rajeshwaran, Urdaram, Rajeshwaran Rindudaram.
Thank you, sir. Just now I got unmuted. Thanks for a wonderful session, sir. Very vast subject you have completed within the stipulated time. Thanks a lot for that. Sir, being working for a MNC, if I am going to register for a sole proprietor on my name, whether it is legally we can do that, sir? Legally, you can do it. Depends upon your contract with the MNC. Oh, so we have to go through that contract. Your whatever employment contract with the MNC. If it is an MNC, they would have definitely had a 3, 4, 5, 6, 10-page contract, right? Yes, sir. Yes, sir. அதுதான் நான் படிச்சு சொல்லிட்டு இருந்தேன். For employers, you need to have contracts with your employees to for Rajeshwaran like employees. So நீங்க பண்றது தப்பு கிடையாது, sir. There is no legal bar, but there might be a contractual bar. If there is a contractual bar with your employer, உங்க employer வந்து might have said during the course of employment நீ எக்ஸ்க்ளூசிவா எனக்கு ஒர்க் பண்ணணும், நீங்க வேற யாருக்கும் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, நீங்க காம்படிட்டிவா பிசினஸ் போடக்கூடாது. Most of the time they actually say it because time, energy, efforts, your full mental capability should be towards the multinational company employer. அதோட ஒரு தொடர்புடைய கொஸ்டின் சார். இப்போ வந்து நம்ம கம்பெனி நான் வந்து மிடில் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கேன். இப்போ டாப் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும்போது they are owning the stake for different hospital group, or they are doing some different startup companies. They have invested in different kind of thing, but company is allowing that. Whether it will be applicable to middle management kind of thing, that's what I am looking. Sir, top management mana avanga owner, sir. They will have multiple owners. இல்ல நான் இப்போ டைட்டில் ஹோல்டர் சொல்றேன். ஃபவுண்டர் சொல்ல வரல, ஒரு பிரசிடென்ட்டோ ஒரு ஏவிபிஸோ. So they used to do investment in other hospitals. Then they are running different business apart from the existing one. அதுதான் difference between full-time employee and part-time director. You know, full-time director and other kind of directors. Full-time directors, na, they will be a director contributing their full-time efforts, energy towards running the board of the company, right? And then there are other kind of directors who might be shareholders also, but they need not concentrate. So there are persons who are directors in 10, 15 companies also. There is no bar. As I said, law la vandu there is no bar. உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ல நீங்களே வாலண்டரியா ஓகே நான் வந்து வேற எங்கேயும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எடுத்துக்க மாட்டேன், வேற எங்கேயும் பிசினஸ் பண்ண மாட்டேன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா then it's a contractual violation. So you'll have to check with your employment agreement whether it is allowed or not. If it is not allowed, then it's a problem. If it is silent, you can go ahead and do it and run the risk of they pulling up and saying that நீங்க 100% எங்களோட கம்பெனிக்கு உழைக்கல, 10 to 6 நீங்க இங்க உழைக்கிறீங்க, 7 to 4 வேற எங்கேயோ உழைக்கிறீங்கன்னா நீங்க ஸ்லீப் எல்லாம் you can do it, sir. I mean if the contract allows it, why not? Sure. Thanks a lot, sir. In pursuit of happiness பாத்தீங்களா படம்? இல்ல சார். ஓகே, பாருங்க, நல்லா இருக்கும். அதுல வந்து பகல்ல வேலை செஞ்சுட்டு நைட் எல்லாம் ஒரு வேற எங்கேயோ ஒர்க் பண்ணிட்டு வேற எங்கேயோ சைட் பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணி, I mean it's a nice story. நீங்க கேக்குற அதே questions அங்க வரும். But it's all about multitasking. As long as your contracts are not violated, there is no law which is prohibiting that. Thanks a lot, sir. Sir, one more thing. Sole proprietorship registration means you are talking about the MSME registration, sir. Because everyone is saying that sole proprietor not needs registration kind of thing until there is a partnership firm. ஆமா, sole proprietorsக்கு registration எங்கேயுமே கிடையாது. Because there is nothing different than you. It is only a sole proprietary. அதுக்கு ஒரு legal statusே கிடையாது. Okay. Sole proprietaryன்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஊர்ல மளிகை கடை யாராவது வச்சிருக்காங்க, அவங்க வந்து அவங்க பேர்லயே தான் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றாங்க, கேஷ் டிரான்சாக்ஷனை முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலத்துல போய் அவங்க பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றாங்க. It will be called Bharat Trading as Shanti Departmental Store. அப்படின்னா sole proprietaryல வந்து அவங்களோட liabilityயும் ரொம்ப ஜாஸ்தி. In fact, my colleague, I was told that there is another gentleman who is a chartered accountant who runs that program. Sole proprietorship extensive exposure to liability, sir. It is not viable at all. It is not suggestive at all. But modern days la single man company kuda register பண்ணிக்கலாம். Sole proprietary போடுறதுக்கு பதிலா private limited company with single shareholder kuda register பண்ணிக்கலாம். Okay. Thanks a lot for your thanks a lot. No problem, sir. Welcome, Mr. Ramani. Mr. or Miss Ramani, I don't know, because that's Miss Ramani and Ramani. Yeah. Hello, am I audible, sir? Yes, sir.
Okay, thank you. Thanks for this opportunity. Actually, my question is like if you we kind of take up the greenfield manufacturing process company. Let's say they want to set up a plant here. We take up the whole plant layout according to the outcome that is needed. For example, if somebody needs 1,000 cars a month, and what should be the layout look like, how the material should flow, and all that we create all by ourselves from scratch. So will that be an intellectual property that we can protect? Because it is quite possible that similar outcome needed by the same company or a different company can use the same layout exactly like us. So is there a way that we can protect? This is my question. Yes, sir. You can protect as an engineering drawing or a building sketch as well and register it also, though registration is not mandatory. So to answer your question, architectural design one irukku. நம்ம LIC building கட்டினாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். That will have a engineering drawing to build that LIC. If someone wants to copy the LIC, they cannot copy it. If at all that engineer wants to take an action, So to answer your question, yes, it is protectable. Okay, nice. The reason why I'm asking, recently we gave a solution to one of our customer about how set up a new layout, new line, assembly line. We found that the concept that we gave in the details, the models and the layout and every detail was actually taken and shared with our competitor for getting a quote. So this is one thing that bothers me. No, that what you need to do is next time you need to say this is copyright protected, this is confidential. That's where you have your non-disclosure confidential agreements even with customers. Customers are always on the higher hand because we are going to sell our product or sell our produce or sell our services. They will always have a better negotiating power. But it's okay to take that extra step and push and say, I will only give these diagrams if you sign this one-page NDA agreement. Okay, great. We have a common NDA agreement, but we have not specifically signed. Maybe that's one area. The second question is, we find that during the pandemic, companies like Tata and several other companies are extending same salary for X number of years for the kith and kin of people who died. And I have a similar situation. I wanted to continue to support one of my key employee who passed away due to COVID. I wanted to continue to support the whole family, but I think should there be a agreement with one of the family member, or how do we actually pay the money and still comply with the audit requirements? Like they are not our employees. How do you continue to pay them? Sir, this is outside the perspective of salaries, sure. Right? So it would be more from your CSR kind of a funding. You need to possibly look at discussion with your auditor for that. I won't be the right sure. person. I'll be guesstimating it. You don't want a guess answer from a lawyer for an auditor's question, right? So it's better. Yeah, it's better you keep it from your CSR fund. All companies have a compulsory CSR fund if they have some thresholds, right? So you can keep it as a donation or some of the heads, but your auditor can answer it better. Thank you very much, sir. Thank you. Pleasure, sir. Shubha, we hear of employees, entities work from home. Can be understood through suitable safeguard clauses in the employment agreement? Okay, Shubha Kumar, I am not able to fully understand. And okay, let's just go back a few. Okay, Noel Truck Taxi, please go ahead and ask your question. Your hand is up. Yeah, so my question is this. Hello. Sir, I am audible? Yes, Hello. Noel was trying to speak. Yes, go ahead. Who is speaking? Okay. Sir, Noel பேசுறேங்க. Audible sir? Yes, please. ஓகே சார், இப்போ ஸ்டார்ட்அப்ல வந்து ஒரு திங்கிங் இருக்கு, என்ன விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இது லீகல் பார்ட்ல நீங்க சொன்ன விஷயம் ரொம்ப ஹைலி எக்ஸ்பென்சிவா இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட்
இதுல இருக்கு டிஸ்கஸ் பண்றப்போ இது பண்றப்போ நீங்க சொன்ன எல்லா கம்ப்ளீஷனுமே ஒரு கம்பெனி கூட அப்படியே டிராவல் பண்றப்போ இந்த லீகல் பார்ட் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஹைலி எக்ஸ்பென்சிவா இருக்குமா இல்ல அது நார்மலா தான் இருக்குமா? சார் இது வந்து கையேந்தி பதில சாப்பிடணுமா 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல சாப்பிடணுமான்றத பொறுத்து இருக்கு. சரிங்க depends சார். upon அது the- 5 ஸ்டாரா இருக்குமா? எங்க கேள்வி அதுதான். 5 ஸ்டாரா இருக்குமா? இல்ல நான் என்ன சொல்றேன், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த லாயர். அவங்க வந்து ஓகே 5,000 ரூபாய்க்கும் பண்ணலாம், 50,000 ரூபாய்க்கும் பண்ணலாம். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஈச் லாயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எக்ஸ்போஜர் அண்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் இல்லையா. நீங்க வந்து நம்ம கையேந்தி பவன்ல போய் சாப்பிட்டோம்னா இட்லி 2 இட்லி 10 ரூபா வித் கெட்டி சட்னி தருவாங்க. 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல போய் உட்காந்தோன்னா அதுல ஒரு 2 0 ஆட் பண்ணிக்கலாம், யூனோ. பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஐ மீன் பர்சன் டு பர்சன் சார். அது வந்து ஜென்ரலா காஸ்ட்லியா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா 70-80% ஆஃப் தீஸ் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் வுட் பி ஆல்மோஸ்ட் த சேம். 30-40% தான் அது வந்து பர்சனலைஸ் பண்ணி ட்வீக் பண்ணணும். தட் இஸ் வேர் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்ஸ் இன். ஏதாவது விட்டு போச்சா, விடலையா, எதை விடாம கவர் பண்ணணுன்றதெல்லாம் இருக்கு. இல்லைங்க சார், அதுதான். ஏன்னா இப்ப நிறைய டைம்ல வந்து எல்லாருமே அதுல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணாததுக்கு இதுவும் ஒரு ரீசனா இருக்கும்னு எனக்கு மைண்ட்ல பட்டுருக்கேன் சார். ஸோ இது வந்து நார்மல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ஏன் இதை வந்து ட்ரேட்மார்க் கொண்டு போனா என்ன ஆகும்? ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்டெலெக்சுவலா ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியா நம்ம வந்து பேட்டன் பண்ணாலோ இல்லை லைசன்சிங் பண்ணாலும் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றதுன்னு இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட்அப்போட பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபவுண்டரே தான் எல்லா வேலையுமே பார்த்தாகணும். அவர் வந்து ஒரு முகமூடி மாட்டினா எம்ப்ளாயியா இருப்பாரு, இன்னொரு முகமூடி பார்த்தா லீகல் பார்க்கணும், இனி ஒரு ஃபேஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு எல்லா ஃபேஸுக்குமே ஒரு மச்சம் வச்சுட்டு தான் வர வேண்டியதா இருக்குங்க. ஸோ லீகல் 20 வருஷம் நான் பெரிய கம்பெனில வேலை செஞ்சுட்டு மார்ச் மாசம் நானும் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிருக்கேன். KRIA Law is a startup which is 5 months old and younger than you. ஓகே பட் அப்ப உங்க பார்க்கணும்னா ஒரு வாட்டி வாங்கினா 10 வருஷத்துக்கு வேலிட் சார். அப்படி பாருங்க. வேலிட். ஓ இல்லைங்க சார், கண்டிப்பா எங்களுக்கு look at it as 3,650 days or 120 months. So don't look at it as short term, investment. நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபீ வந்து 4,500 ரூபாய் இண்டிவிஜுவலுக்கு, இல்லாட்டி 9,000 rupees ஃபார் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஒரு LLP. ஸோ அது தவிர லாயர்ஸ் ஃபீ இருக்கு. ஸோ நீங்க அது 10 வருஷம் கணக்கா பாருங்க. இல்லைங்க சார், அந்த புரிதல் வர்றது இல்லைங்கிறதா ஒரு விஷயமா இருக்கு சார். எல்லாருமே நினைச்சுங்க, இப்ப நீங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நீங்களும் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்ன மாதிரிங்க, பட் எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்டார்ட் அப்ல பண்றப்ப இந்த விஷயங்களை எல்லாமே பண்றப்போ இது ஹைலி எக்ஸ்பென்சிவா இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு மித்தே இருக்குங்க. நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு பக்கெட்ல பூல் பண்ண விஷயம் இன்னைக்கு நீங்க காமிச்ச ஒவ்வொரு விஷயமே இன்னைக்கு மார்னிங் நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம், இதுல வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகிறோம்னு பேசிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு ஈவினிங் இந்த இதை பார்த்தோம்னா இமீடியட்டா கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. சோ உங்களுக்கு பிரைவேட்டாக கனெக்ட் பண்ணுங்க சார். தேங்க்யூ so much. Wonderful sessions. Thank you sir. Thank you sir. Kumal Shankar ஏதாவது சொல்லணுமா எனக்கு தெரியல. Subha has a question. Subha, please go ahead. Subha Kumar. Yeah, hi. No, I was just wanting to clarify my question. Yes. So we have employees who are working from home during this, work from home scenario. And we understand that some of them are actually working for multiple entities. I mean, we don't monitor them because there is an infringement on their privacy, so we can't really have a video camera there and ensure. But then we understand informally that there are people who are working for multiple entities. So my question was really whether is it possible for us to actually build in some safeguards in our employment agreement that lets us take action should it be warranted? No, absolutely. So I'll give you a classic example, right? So, I mean, we had some questions which some participants asked during the day. I have a day job. Can I take up an evening job? We need double business. Corona has brought the crazy, crazy sides out, pushing us to a corner to think differently. And so would employees would be, and everyone wants to make ends meet and also make more money out of the same number of hours in the day. Having said that, yes, we can tighten those agreements to say you are supposed to exclusively work for us. That's the most important term in an employer's perspective. You're not supposed to take up consultancy job, projects abroad, projects online, wherever it is,
your 100% energy should be for us, so that you get your 7-8 hours of sleep, and through the day of the 10 hours of or 8 hours of work, you are highly productive. If your number of hours is devoted to some other project which is unrelated to the employer, then your energy levels and concentration are much lesser. Or not all are humanoids and robots to work beyond a certain number of hours in a day. So employee contracts have to be tightened up. That's the short point. Yes, we should and we can easily. Yeah. Thank you. Thank you. Very useful session. Thank you. Thank you, Shubha. Darshini, any other questions? I don't know whether in the chat I have left out any questions. I think there is one question from Ramani again. Hey, Got it one after. second. I'll just try and see. Do you want me to read out? I can. Is there a question? It was more of a suggestion. Saki, before you start your business, better have a good lawyer accountant. Okay. Perumal is saying something. Sir, Vanakkam, Nan Shankar Pudukottai. Perumal to everyone, Sir, Vanakkam, Nan Shankar Pudukottai. Nan Pudidaga Tayaripu, Tudil. Nan Saya Vendum. My step 1, step 2, step 3. Please explain. Thank you, sir. Pudusa Tudil Aram Sirikingna, sir. Perumal Shankar, sir. என்னோட ஃபோன் நம்பர்ல ஒரு 0 இங்க ஸ்கிரீன்ல கட் பண்ணி தனியா பேசலாம். என்ன தொழில இருக்கீங்க, என்ன பண்றீங்க, என்ன ப்ராடக்ட்ஸ், என்ன சர்வீஸ், எந்த பிசினஸ், எங்க மார்க்கெட் இருக்கு, எம்ப்ளாயி இருக்காங்களா, உங்களுக்கு பிராண்ட் இருக்கா, ப்ராடக்ட் என்ன, அதுக்கெல்லாம் என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போகணும், நிறைய விஷயம் பேசணும். அதனா ஆஃப்லைனா பேசிக்கலாம். நீங்க முதல்ல என்ன பிசினஸ்ல இருக்கீங்க, என்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட், யாரெல்லாம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, எங்கே இந்த ப்ராடக்ட் சோர்ஸ் பண்றீங்க, எந்த மார்க்கெட்ல வைக்கிறீங்க, அதெல்லாம் கவனிச்சாதான் இந்த ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3 எல்லாம் போட முடியும். நம்ம ஆஃப்லைனா பேசிக்கலாம். நீங்க டை கிட்ட இருந்து என்னோட கான்டாக்ட்ஸ் வாங்கிக்கலாம், இல்லாட்டி ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற கான்டாக்ட்ஸை பாத்துக்கோங்க. அதுல ஒரு 0 எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே அதை கேட்டிருக்காங்க. அது 000 தான், 4 times 0 இல்ல. So I think we are done with most of the questions here. And now, last 3 minutes are here for you. If anyone wants to ask questions, please ask questions now. Okay. I think Jawahar has a hand up again. Yes, Jawahar. Sir, I'm a startup too. So less than 10 employees தான். So இந்த PF இது மாதிரி இது விஷயங்கள்லாம் less than 10 employees இருக்கும்போது எதெல்லாம் பண்ணலாம், பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் சொன்னா ஈஸியா இருக்கும் சார். அப்சல்யூட் பேர் மினிமம் என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் சில இதெல்லாம் தேவை இருக்காது. less than 10 employees அது மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். Definitely. I'm not a super expert of labor law, but we can take it offline, Jawahar. I will put you on to another friend and expert of mine who is not in my firm. He runs his own firm called KRIA. அவர் chartered accountant and company secretary ஒரு group வச்சிருக்காங்க. They will actually guide you through the GST registration process, labor law process எல்லாம் full பண்ணி கொடுத்துருவாங்க, compliance. We will connect offline. என்னோட email address இங்க இருக்கு. நீங்க அதுக்கு email வேணா அனுப்பிச்சு நீங்க we will connect offline. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, I think Priya. Okay, so we have Lavanya Srinivas. Yes, Lavanya. Yeah, hello. It was a wonderful session. I just have a small doubt. I'm a proprietor at the moment and I have a registered trademark. But most of the time, everyone suggests that I should remain a proprietor till I reach a particular, amount of business, including the auditor. So when it doesn't have a legal entity and there is so much of process involved, when is the right time for the transition from the sole proprietorship to the one-man company, or are there any limitations for that, as even as a one-man company or one-woman company, I wouldn't be eligible for getting some business or some
loans or grants? If you can help me out with that. Sure. I mean, it's an appetite for risk, Ms. Lavanya. At the end of the day, the appetite for risk, when I say, as long as you are a sole proprietary, when the business is doing good and the profits are good, no one is going to be really worried about the liability and the risk related to it. But God forbid, in the future, there is an exposure of a liability, exposure of a risk, or exposure of credit, then the liability from the business will not remain in the business. The liability in a sole proprietary will come to your personal assets also. No, that is precisely the reason why I'm asking, why is it that people don't suggest that we move from sole proprietorship? Because there, the company and the person So are if one a sole and the proprietor same. only, correct. Therefore, that is the appetite for risk I'm talking about. If there is a liability for your business, then it will start eating into your personal assets also. So the creditors can come and knock the door of the court or other enforcement authorities and say, ABCD owns me so much. These are the assets that person has. Please secure those assets so that I get my money back. But if you have a one-man, one-woman company or a LLP, which is limited liability partnership, that is what a LLP expands to. Limited liability partnership, which means that the liability is limited to the business only. That will not come and affect your personal assets. So as and when you start expanding, as and when your exposure, risk, liability increases, that's the time when you have to do the switch. And I would say it's better earlier than later. Yeah, that's what even I was feeling, but I was getting the feedback that better done when the business is running well. Okay. And one final thing is that what is better for a service industry? I'm into training. So is a sole proprietorship better, or does a company, LLC or LLP or one person company? LLP, you need at least two persons because it's a partnership with someone. One person company, there will be a lot of compliance where your chartered accountant might have to do more work than you. Oh, okay. Because that's the number of compliances you need to do. You need to have a annual balance sheet drawn up, annual P&L drawn up, annual everything, and then filed with the registrar of companies, etc., etc. So, when when you register it as a LLP or register it as a company, then the number of returns you file are much higher. Okay. Probably that's why chartered accountants don't encourage one-person company. Exactly. Now I understand why they do. It's more work for them. You can read it. There is a lot of material online. I mean, Google has a lot of miscommunication also. But broadly, they are correct in saying that the one-person company also has much more compliance than partnership. I mean, a sole proprietor company. Okay. Okay. Thank you so much. Welcome. Sorry, I don't see. I'm saying I don't see any further questions here. Okay. Okay. Thank you.